الاب والابن والروح القدس العالمين. نتمنى ان انتم جميعا بخير وبسلامه كلكم في البيت. انا عارف ان الكل دلوقتي بدا يعني خاصه مكالمات كثيره بتجينا الشباب اللي بتشتكي والشباب والاسر يعني، ولكن بنصلي ان هذا الوقت يكون وقت كده يا رب بركه للبيت يعني. النهارده قبل ما ابدا بس today before I start I want to let you know that there are some we had a meeting today with His Grace Bishop David. Normally we have a conference call. This conference call is about almost 80 priests with His Grace. To be honest with you, last week we were hoping that we're going to open the church and we're going to pray at least the Pascha week in the church. But after a long meeting today with a lot of discussion with some of the lawyers and we discussed what really will happen. And then in the end, I'm going to tell you what are the final decisions that we reached today. Number one, no churches will be open during the Holy Week. We can continue to have liturgical, local Pascha services and prayers from Zoom. That's what we've been doing right now. We're going to give you the schedule of what will happen during the Pascha week. Number three, when it comes to liturgy, especially the liturgy of Palm Sunday, Holy Thursday, Pride Saturday, and also Easter night will be only broadcast from one place, from Tot Hill, which Amba David will be playing this liturgy here. But the church basically will tune all that when it comes to liturgy. All of us we're going to be watching actually His Grace Bishop David. It's going to be one liturgy for the Archdiocese and also for the Diocese of New York and New England. His Grace will be praying the liturgy, and he has one of the fathers with him. A few fathers will be with him. So the liturgical service will be broadcast from Amba David. But we are going to continue actually to have a Zoom service. Yeah, for example, tomorrow morning, we are going to have the Zoom service that we've been having, Lower Salat Before Bakr, and it's going to be the same style. The Holy Week also will be the same style. And also, I advise you, if you really would like to participate, let us know. Tomorrow, we're going to give you the name actually in front of the servant that you can contact so your family can pray it or can sing or can participate with us. Yeah. The fourth one, actually, we will pray together general funeral. God's will, once we'll find out the schedule from His Grace Bishop David for Palm Sunday, we are going to do a live streaming together, the general funeral on Zoom. Would like also all of you to attend with us the general funeral. So the only thing we're going to see with us the general funeral and also all the Pascha service, including Good Friday, This is basically يعني the decision. I'm going to repeat it أقولهم بالعربي بسرعة. أول شيء إن إحنا كنا عندنا أمل لحد الأسبوع اللي فات الكنيسة تفتح. النهارده القرار الأخير مع سيدنا إن الكنائس كلها تكون مقفولة. والقرار ده ما جاش كده يعني بسهولة. قعدنا ونص أكتر من 3 ساعات نتناقش، وبعد مناقشة واتكلمنا مع بعض المحاميين وقالوا لنا فعلا الأدفايس من الحكومة ومن الجفرمنت إن إحنا المفروض ما يبقاش في اي خدمه عامه في الكنيسه لاي نوع حتى لو الدين كانوا مع بعض. القرار الثاني ان احنا هنكمل خدمتنا عن طريق زوم اللي انتم بتشوفوها دي، بحيث ان اغلب الشباب تشترك معانا. لسه دلوقتي بيصلي صلاه النوم كان مشترك معايا 4 بيوت which is very good يعني من 4 ابلكيشن. فهنكون كونتينيو الخدمه دي مع بعض طول فتره الاسبوع الالام. ولكن لما تيجي للقداسات اللي هو قداس الزعف، قداس خميس العهد، قداس سبت الفرح، قداس ليله العيد، القداسات كلها بتتذاع من مكان واحد بس من عن طريق الانبا ديفيد في المكان بتاعه اللي هو في توت هيل رود في ستاتن ايلاند. هتبقى كلنا بنسمع قداس واحد. طبعا ممكن وبعد كده هنعمل بس احنا اكسبشن، هيكون عندنا برضه جنرال فيورال، وطبعا الباسخا ويك وجود فرايداي وجنرال فيورال will be done through streaming. So all of you going to be attending
the general funeral. We'll give you more details about the schedule of next week, God's will. But at least for now, يعني بقلب حزين صدقوني جدا جدا ان انا اقول كلمه الكنيسه مقفوله لحد دلوقتي، ولكن ربنا هو اللي يشتغل. كلنا في ايد ربنا، بنقول له يا رب تكن ارادتك وتكن مشيئتك، وبنحاول كلنا ان احنا الفتره دي نستفيد بقدر ما يمكن. يعني هي فتره بقدر ما هي فتره صعبه، ولكن صدقوني بقول لنفسي هيجي اليوم اللي نقول فينا ايام كورونا لما كنا قاعدين في البيت مع الاسره بتاعتنا، بناخد اكل معاهم، نشرب معاهم، نصلي معاهم، ونقضي وقت جميل معاهم، ونتخانق مع بعض ونلعب مع بعض. فيعني فعلا ربنا اذا انت مش تعود، ولكن من اول نقول يا رب قصرها برضه ونتكلم معاكم. قبل برضه ما نبدا I would like to say our condolences. Today actually we had the funeral of Tante Lily Felix. دايما كنت بقول لها تيتا ليلي فيليكس. She's the mother actually of Mirvat Wahba, the wife of teach Mr. Rafi Wahba. And also she's the mother of Maher Felix and his wife, المرحوم Maher Felix, his wife Nadia. She's also the mother of Dr. Sharif Felix and his wife Ines. She's the mother also of Samia Ecladius and her husband, the late husband Magid Ecladius. And she's the mother of Susie Gabriel. And she has so many beautiful grandkids and great grandkids. Our condolences with the family. بنعزي كل الأسرة. طنط ليلى كانت ست جميله خالص خالص وحلوه خالص خالص، يعني هنفتقدها في الكنيسه، وكانت دايما ست بركه حقيقي فعلا يعني. وهي ربنا اعطاها كده ان شافت ولادها، فكانت عاشت حياه حلوه قوي، وربنا يناحها في السماء. كنت بعزي اسره طنط ليلى فيليكس، وربنا يناح نفسها في السماء. والنهارده كنا عملنا الجنازه من الكنيسه من بره، النهارده كانت الجنازه 9 الصبح. برضه يعز علينا النهارده برضه ان احنا نلتقى الجنازه السماويه أنكل رمزي سالم. أنكل رمزي سالم عزيز على قلوبنا خالص خالص خالص، وكلنا نعرفه خالص حلو خالص. طبعا بنعزي الأسرة، طنط نيلي سالم، ولادهم الحلوين خالص كريستينا سالم ومارك سالم وبيتر سالم ومارك سالم and his wife also Mary Salem. So far looks like the funeral will be on Friday. وفي نفس الوقت الأسرة بتاعت العزاء بس بالتليفونات، يعني هنديكم أبديت بكرة بإذن الله بالموضوع ده. بنصلي ان ربنا يناح نفسهم في درس النعيم. طنط ليلى وانكل رمزي كانوا حلوين خالص خالص، يعني انكل رمزي بشوف كلكم تعرفوه كويس، ودايما هو كان بتاع الانشورنس، دايما يقول لك عم رمزي بتاع الانشورنس، وكان راجل جميل قوي. ربنا يناحه في السماء يعني، ويدي التعزيه لكل اسرته. هو انتقل النهارده تقريبا بعد الساعه 1 كده. طبعا هي فتره صعبه جدا جدا، ولكن بقول احسن حاجه حتى كلمه يعني لما تروح كورنتين معناها ان هو حجز كده الواحد يبقى محبوس. فما احسن شيء في الحجز ده يكون عنده وقت صلاه. I hope we can use this time here time for prayer. I wanted to pray for those who work in hospitals, especially doctors, nurses, hospital workers, and many different kinds. Police officers, guard, everyone. I want to every prayer, each one of us. If you know some of the doctors by name, just recite the names. And if you know some of the doctors by name, recite the names, write the names. We need to pray for our, not only our brother and sister, our kids, but everyone working in the hospital. In fact, today when I was going to do the funeral of Tante, I passed by the hospital. كنت بصلي كده بقول يا رب اديهم القوة والمعونة, and God will give them power. We'll pray also for our leaders. I want to pray for our leaders. It's a very tough time, and every day there's a new decision. Today, actually, the governor of New Jersey just issued a new decision. For every day there's a new decision. I wanted to pray for them and pray for the police officers I mentioned. Pray for our leaders, the president, the local government. God give them power and strength to make the right decision. We pray also for our leaders, our beloved Father, His Holiness Pope Tawadros and Amba David, and every bishop that God give them wisdom and power. And this is what the announcement that I have today. As I told you actually tonight actually I sent an email, I sent a question and answer. I received actually a few of them. I will go over some of them, then we'll end up for tonight. طبعا قبل ما ابدا الاسئله بصراحه اكيد وحشتونا جدا، الشعب وحشنا جدا، الكنيسه وحشتنا خالص. النهارده كنت في الكنيسه عشان الصلاه. فيري ايموشنال لما تدخل الكنيسه كده، وحشتنا الكنيسه جدا 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 جدا.
وحشنا الشباب يعني النهارده مين يوث عمالين يكلموني يقولوا يا ابونا we miss you so much and truly احنا we miss all of you miss you so much يعني especially this is a very emotional time for us يعني one of the most holiest week in the Coptic Orthodox Church the Holy Week start from Palm Sunday يعني فينا ايام الحلوه لما كنا بنجيب الجحش ونلف حول الكنيسه ولكن بنصلي ربنا يأثر هذه الايام وhopefully we'll go back together as one of the fathers today said next year God's will we'll do double prayers في البصره يعني ولكن حقيقة يعني it's a very tough time. Let's pray that God will end it very soon so we can go back to the church and we can start to pray. Let me tell you the truth يعني لما كنا بنتكلم مع when we were talking today with David and he said we're going to continue closing the church. Tears came out of our eyes. It's very difficult to see the church is closed. And actually, I was talking to my mother. She's above 90 years old, and she told me, you know what? إزاي قافلين الكنيسة? Why? I tried to explain to her actually. She told me that even during the World War II هي كانت طبعا والغارات مش عارف فاكرين كلمة الغارة والبتاع الكنيسة كانت مفتوحة. I explained to her يعني إن ده يعني it's a very tough time. Coronavirus is not an easy disease. But we have to do it يعني God will give us all wisdom and guidance and hopefully the church will open very soon. God's will. وحشتونا جدا. أبدأ بأول سؤال actually. في بعض الأسئلة اللي جت بالعربي وهو السؤال الأولاني اللي جت بالعربي يعني بيقول لك ما هي ترتيبات الكنيسة الأسبوع الآلام؟ أنا شرحت دلوقتي وقلت لكم ما هي ترتيبات الكنيسة واللي هيحصل في الأسبوع الآلام إن إحنا كل الخدمات هتكون عن طريق زوم ما عدا القداسات هنعملها عن طريق تسمعهم دايركت من الناس تبقى بديل في السنتر بتاعه اللي هو في تاتر رود يعني. As I mentioned, the first question, what are the arrangements of the Holy Week? I already spoke about that. Let me read for you that question exactly what. How can I participate in the Holy Week liturgy and service without being in the church? How can I participate in the Holy Week liturgy service without being in the church? I tell you a couple of things actually. Number one of the beautiful actually commandment St. Paul gave it to Philemon in the letter of Philemon, which only one chapter. Philemon chapter 1, it's only one chapter. Verse 2, he said, to the church in your house. For all of us actually, and our beloved Father who told the city, you know what? We have a church, one church closed, but right now, thank God, we have so many. Cover or even a black paper, just try to make some covering in black. So when you wake up in the morning, you feel, wow, what this color here? It's the Holy Week. So number one, try to use some covering in the house to be in black. Number two, actually dedicate an area in the house. Even if you have a small house, dedicate like a corner. If you have a house, dedicate a room. Could be a family room, living room, whatever room. You can actually dedicate this room here. Try to build or put the crucifixion اللي هي بنسموها ايه ايقونه الصليب the icon of the الصليبوت يعني and try to put flower around it as I wanted to feel exactly on the church. Number one, put covering in black. Number two, make a place. Yeah, and I know actually somebody today is basically building the crucifixion, which is a small table, and it has like a frame around it, and he can put the picture, any picture. If you have any picture of Jesus, if you have a picture of the crucifixion, will be good, and put it. And every time you wake up in the morning, you go there, say Softatibon, and follow the church service, and that will make you feel like you're in the church. So number three, actually, try not to listen to anything except good hymns, Holy Week hymns or Passion Week hymns, or Passion movies. Yeah, sometimes there are beautiful good movie actually to watch about the Passion Week. Number four, actually, try to recite Softatibon as much as you can.
Number 5, actually, we always recommend that, time for asceticism, which basically how to participate in Holy Week. As exactly, try to fast for a little bit. Yeah, and Holy Week will be different than any other week. Try to abstain for until 12 o'clock, 1 o'clock, not to eat anything, 11 o'clock, depends on what time you wake up in the morning, and not to really abstain for a certain time. Number 6, actually, follow the steps of Jesus, which is the best way to follow the steps of Jesus for one thing only you can do. Read the reading of every day. And the church, actually, we are going to give you what's the event of the day and how this will help you. And number 4, which is basically, number 7, which is the last point, care so much about the passion of Christ. And I know the most emotional movie, that the Passion of Christ, the movie, it's very emotional we see, but try to think about how Christ suffered for us. Especially, I was going to read for you right now, 2 Corinthians chapter 4, verse 10. If you have the Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 10. He said, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our body. And in our body, we should carry the dying of Christ, so that in our body, the body of Christ will manifest to us. Verse 11, for we who live are always delivered to death for Christ's sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. So try to follow the 7 steps. Number 1, covering the house as much as you can with black cover. Number 2, build the crucifixion icon in your house. If you don't have any cross or anything, just use a cross. If you do not have any cross, just get a piece of wood and make a cross and put it and cover it with black. That would be good. Do not allow yourself to listen to anything except really hymns related to the Holy Week. If you do not know anything, just say so that we go. Kulina, all of us will know that to go. Number 4, طبعا it will be no إجبارية, فتry to experience that to go. Number 5, try to abstain for a certain time every day for fasting. Experience that this week is different than any other week. Number 6, follow the steps of Jesus during the day. And number 7, care so much about the passion of Christ. زي ما كنت بتقول ازاي ان الواحد مننا ان هو ازاي ان الواحد يشترك في اسبوع الالام وانا مش موجود في الكنيسه. قلت 7 حاجات مهمين جدا. اول حاجه، خلي البيت كده، يعني البيت زي ما بيقول بولس الرسول في ليمون بيقول له للكنيسه التي بيتك، بيتك وبيت الكنيسه. فاعمل كده. نمبر 1، اعمل لو عندك اي حاجه شريط اسود ولا كفرنج سودا كده، او الستاير السودا تحطها حوالين البيت تحسسك ان انت في كنيسه وانت عندك دلوقتي اسبوع الالام. في اسبوع الالام. نمبر 2، انك تعمل صوره للصليبوت او مكان تخصص فيه الصليبوت. لو ما عندكش كده ترابيزه صغيره وتحط عليها الصوره او تحط عليها الصليب وتكفرت وتحط ورده حواليها، يبقى انت كده ايه، تحس كل مره تروح المكان ده انت شايف ايه صلب المسيح. نمبر 3، ما تسمع اي شيء غير، حاول تسمع بس الالحان اللي خاصه باسبوع الالام، خاصه سوق تتيبوم، لك القوه، لك المجد، لك البركه. قول يا رب وصينك تتمجد. نمبر 4، زي ما قلنا ان ما فيش اجبيه، فاهم حاجه انك تقولي سوق تتيبوم. يبقى نمبر 3، تسمع الحان للكنيسه، للالحان اسبوع الالام. نمبر 5، اختبر النسك، ما تفطرش وما تشربش قهوه الصبحيه وحاول تصوم شويه كده. نمبر 6، اتبع خطوات المسيح. نمبر 7، اجتنب الام المسيح. خاصه بولس الرسول بيقول في كورنثوس الثاني اصحاح 4 عدد 10 بيقول حاملين في الجسد كل حين، حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع. يعني انا في جسدي كل المسيح ميت خلاص، فبالتالي بالشرط ده انا نفسي عايش الهول ويك كل يوم. حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياه يسوع ايضا في جسدنا، لاننا نحن الاحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياه يسوع ايضا في جسدنا المائت. فدي اول سؤال. السؤال الثاني بيقول السؤال الثاني جالي برضو in English actually. said what's God's message for us during this time coronavirus.
God's message for us. كان السؤال الثاني حبيبي يقول ما هي رسالة ربنا ليا؟ هو اكشلي السؤال جاي بالعربي، ما هي رسالة ربنا ليا بسبب الوباء؟ أرى لكم حاجة جميلة جدا جدا يعني في أكتر مثال لينا يعلمنا الموضوع ده. لما داود النبي طلب من رئيس الجيش بتاعه وقال له أنا عايزك تعد الشعب، فراح قال له يا سيادة الملك، قال له يعني بركة الرب تغنى ولا يزيد عني، قال له لا أنا عايزك تروح تعد الشعب. فلما راح يعد الشعب دي كانت خطية كبيرة أمام ربنا، فربنا جه وكلم بعت له جاد الملك وقال له كده يعني ان انا هدي لك 3 حاجات ثم اتوا لاحظت وجمعوا كمان في 7 طبعا. اذهب بكل داود هكذا لرب 3 انا عرض عليك 3 حاجات، ربنا عرض عليك 3 حاجات. فاتى جاد الى داود النبي وقال له اتاتي عليك 7 سنين جوع في ارضك، ان تهرب 3 شهور امام اعدائك وهم يبتعونك، ام يكون لك 3 ايام مبارك في ارضك، فالان عرفني. فداود قعد يحتار، قال لي نور احتار ايه؟ فداود اشارته قال بقى عباره جميله جدا ايه؟ قد ضاق بي الامر جدا فلنسقط في يدي الرب لان رحمته كثيره ولا اسقط في يدي انسان. لما جه جاد الملك وعرض عليه 3 حاجات قال له لا انا احسن لي ان انا اقع في يد ربنا غير ما ان انا اقع في يد انسان. وبعد كده ربنا طبعا بعت الملاك وحصل وباء، يقول لك وضرب الشعب في هذا اليوم يعني. فلما ضرب الشعب فجاء بضرب الشعب فداود بدا يبكي. فجه داود اليوم ده داود وقال له اصعد. قال له داود اعمل ايه؟ فجاد الملك قال لداود 3 حاجات تعملها عشان بسبب هذا الوباء. قال له اول شيء هتلاقوها في عدد 18 فجاء جاد في ذلك الوقت لداود وقال له اصعد واقم للرب مذبحا في بدار هارون اليبوسي. يعني اول شيء سامحوني قبل كده، اول شيء عمل داود في عدد 17 لما لقى داود اللي بيهلك فقال له صرخ داود وقال انا اخطات وانا زدت. فاول شيء عمل داود ان هو قدم توبه لربنا. ويا ريت ده وقت جميل جدا جدا ان كل واحد يقدم توبه. احنا على فكره بنقول دلوقتي ممكن تعترف بالتليفون، واتمنى النهارده قبل يمكن الاسبوع اللي جاي كل واحد يقول لازم اعترف بالتليفون، لازم التكست مسج ابونا واتكلم معاه يعني. فاول شيء عمل داود ان هو فليت جاد وبدا يقدم توبه لربنا وبدا يلوم نفسه. يعني خد الموضوع شخصيا، بيقول له في عدد 17 وقال داود للرب عندما راى الملاك الضارب للشعب انا اخطات انا وانا اذنبت. قال له يا رب بس انا اخطات وانا اذنبت. ثاني شيء جاله جاد الملك، دي النقطه الثانيه اللي عملها. وجاد الملك قالوا فجاء جاد في ذلك اليوم لداود وقال له اصعد واقم للرب مذبحا في بدار هارون اليبوسي. فقال له اول شيء ان انت كويس انك قدمت توبه، فتاني شيء عايزك تعمله تروح وتقدم ذبيحه للرب. ايه معنى ان هو قال له اصعد واقام للرب مذبحا؟ يعني ايه معنى اقامه الذبح؟ اول شيء المذبح عايز يقول له عايزك تستغيث بواحد بس في وباء شغال وبياكل الناس وانت بتشكر ربنا بيقول له يا رب سامحني. فاول شيء نمبر 2 المذبح برضه معناه انك تقدم الشكر لربنا. نمبر 3 بتطلب الرحمه من ربنا. ده معنى المذبح، انك تقول له يا رب سامحني ارحمني. طبعا في المذبح في العهد القديم كان في نوعين من المذبح، في مذبح النفقات ومذبح البخور. بس دلوقتي احنا عندنا المذبح اللي هو اللي بنقدم فيه جسد رب ودم. فالثلاث حاجات اللي عملهم داوود ان هو اول شيء قدم توبه. نمبر 2 بنى مذبح للرب معناه ان هو بدا يستغيث ربنا. نمبر 3 تلاقوها في اخر عدد 25 بيقول له وبنى داوود هناك مذبحا للرب واصعد المحرقات والذبائح واستجاب الرب من اجل الارض فكفت الضربه عن اسرائيل. عباره حلوه قوي. بالتالي كده لو كل واحد مننا قدم توبه وبنى مذبح لربنا، ربنا يقول له خلاص على كده انا هكتفي بالموضوع ده وارجعه تاني الكنيسه وترجعه كنيستي. رساله حلوه قوي من داوود النبي. كيف ان الواحد يعمل لما يحس ان في وباء ده شغال، اعمل ايه؟ زي ده السؤال اللي جاني، ما هي رسالتي وايه السبب اللي انا اعمله
بقول لك رسالة ربنا أول حاجة إنك تقرب منه وإنك تعمل أحسن شيء عشان تتصرف. اعمل زي ما عمل داوود. I'm going to say just quickly what's God's message for me during Corona and what should I do? I mentioned actually the story of David the prophet and the king that was mentioned in 2 Samuel chapter 24. When David the prophet and the king actually asked Joab, his leader, Joab, to count the army, and Joab told him, look, you know what, why? Yani the blessing of God is stronger and bigger, what should we count it? So anyway, David insists. For after that, after he did this, God felt he committed sin against him. But God gave him actually, Gad came to David. This is 2 Samuel chapter 24, verse 2. He said, Gad came to David and told him, and he said to him, shall 7 years of famine come to you in your land? Or shall you flee 3 months before your enemies while they pursue you? Or shall be a 3 days plagues in your land? David, the prophet and the king, was very smart. And he said, David said to God, I am in a great distress. Please let us fall into the hand of the Lord, for he is merciful and are great, but do not let me fall into the hand of man. And God actually put it, and God allowed actually lakes to come. And at that day, actually, he said more than the people. This is verse 15. And so the land is in the plague upon the Lord sent the plague upon Israel from the morning till the appointed time, from then Bachar, 70,000 men of the people died that day. 70,000 رجل مات في هذا اليوم. فبعد كده داود ما عرفش يعمل ايه. فداود عمل 3 things, and I hope all of us we should react for what's happening. Number one, David, the prophet and the king, he actually submitted repentance. He cried to the Lord and he told him, look, I have sinned against you, Lord. This is verse 15. He said, then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people and said, surely I have sinned and I have done wickedly. And number one, he pleaded to the Lord and he said. Number two, actually, second, Gad, the king, the prophet, came to him, verse 18, and told David, you know what, you have to build a rift or build an altar. And I talk about the altar means fleeing to God. When you build an altar, it means a time to flee to God. An altar means a time to thank God. An altar is asking God for mercy and compassion. There's nothing more important to ask God for mercy and compassion like this time here. Then in the end, actually, verse 45, when he did that, verse 25 said, and David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord heeded the prayers of the land, and the plague was withdrawn from the land. And that's our hope. All of us, we should pray. So David did 3 things. Number one, he submitted repentance. Number two, he built an altar to the Lord. Number 3, the Lord responded to his prayer. May God actually grant us to listen to our prayers. I will take 2 more questions and we'll continue. We'll ask one of those tomorrow or the day after to continue. One of the questions came to me today actually. How come coronavirus kill certain people, not others? And that's always a question, not only we ask God during Corona, but even we always question God when we have a young man die. Why? Remember, actually, one time, with one of the young men died, and his kid was holding me crying. He said, Abuna, I was ready. Why him? Why him? But sometimes all of us always question God. Number one, I remember I gave first my talk is God's wisdom. God's wisdom beyond my wisdom and beyond your wisdom. And I remember we use Hebrew chapter 3. His wisdom unsearchable. But also, if you have this question, actually, a doctor can answer this question more. Because it seemed like coronavirus affecting the majority of the elder people. And I think the reason they claim that because the immune system is very weak. So if somebody young and sick has certain weakness,
coronavirus can attack them. I just heard actually yesterday about a young man. He's an engineer, was working, and he actually he was affected by coronavirus and he died. But there's no limit of age, but definitely it's affecting the elder people. But the key of this, how you and I can take this as a message to be ready and be close to God, because he said, you do not know neither the hour or the time that when the Son of Man will come. I hope all of us will be ready for this moment and prepare ourselves, and really instead of questioning our God, but question ourselves how this will affect me. And I hope actually if you have any doctors in the family, ask them why certain people actually, especially the elder people, I'm sure they're going to give you the same answer, that because of their immune system. Somebody asked me a question, when does the church plan to reopen? And our dream and our hope to open right away. We're actually hoping to open this coming Friday with our last Friday. But according right now to the authority and the governor order and the president order, that the church at least closed until end of April. So we know that until end of April, the church is closed. We're not sure actually what will develop during this coming days. God knows what will happen. Hopefully, if everything, we'll have good numbers. I'm sure that will affect us to open the church faster. How we are going to church, how many people will be in the church, we always question this. But at least the church, as far as we know, from the authority, that until the end of April, until maybe otherwise something will come, miracle tomorrow, everything will be nice in the end and we'll go back to the church. But at least we know from now until end of April, and we'll take it week by week, and I will say even we'll take it day by day until we see what will happen. كان حد بيسأل بيقول امتى الكنيسة تتفتح؟ قلت له طبعا دلوقتي بالنسبة للقرارات اللي هي الحكومة وقرارات الرئيس والحاكم الولاية، ان كل حاجه ما فيش اي ما فيش حاجه تجمعات خالص في اي مكان. حتى بيقولوا 10، سمعنا النهارده العدد قل من 10 كمان. فبالتالي ما فيش اي حاجه في الواقع. الحاجه الوحيده اللي بنعملها في الكنيسه بيقولوا essential service يعني funeral، حاجه ما حاجه necessity خالص، ما لازم نروح عشان نصلي على المنتقل. فذاتس the only essential service that we can do so far but نفتح الكنيسه لحد دلوقتي قالوا لنا لحد نهايه ابريل. بنصلي يمكن لو ربنا عمل معجزه والامور والارقام بقت حلوه، يبقى نقول لا، يمكن ان ربنا ليه اراده تاني ان هو تتفتح بدري. بس لحد دلوقتي لحد ابريل، والموضوع هناخده يوم بيوم لحد ما نشوف. كان السؤال اللي قبل كده بالانجليزي بيقول ليه كورونا فيروس بتموت ناس ومش بتاخد ناس معينين؟ احنا كنا على فكره النهارده في الكونفرنس كول مع الانبا ديفيد، كويس انه قلت بالعربي. من فضلكم لو انت الكبار في السن، يمكن بيقولوا اي حد من above 60 المفروض تقعد في بيتك ما تخرجش نهائي. رجاء محبه، لو انت كده في السيج، لو انت عندك اي كومبليكيشن او عندك امراض، استي هوم، ما تخرجوش بره البيت. لان فعلا واضح ان كورونا بتاثر على الناس الكبار اكتر من الشباب، مع العلم ان برضه في ناس صغيرين انتقلوا ولكن ربنا بياخد حد ومش بيسيب حد. دي اكبر حكمه ربنا بتورينا. الموت ملوش ايش ولا ليه علامه، ولكن ياتي كلص سارق بالليل كده يقعد الانسان. اخر سؤال واختم بكده، اختم بالسؤال ده اللي هو somebody said it to me actually said Jewish say that the Messiah should come from King David's descendants, particularly from King Solomon, said as the prophecy is there, is there with this content. However, Jesus came from Nathan's descendant. He's asking that Jesus came from Nathan's descendant. Number one, actually, we have to know that the Bible talk about the descendant and how Jesus, the Messiah, will come. He speaks specifically from David. He did not say from Nathan. Actually, is one of the rebellion son that actually, I don't think it came from him. But I can have the ability to say maybe he came from also Solomon. Especially Solomon's name was mentioned in Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 talk about the genealogy of Jesus. If you go to Matthew chapter 1, verse 6 and 7, you will see that the genealogy of Jesus actually
Verse 6, and Jesse begotten David, the king David, the king begotten Solomon by her who had been the wife of Uriah. Solomon begotten Rahman, and Rahman begotten Abiyan, Abiyan begotten Ash. But it seemed like he did not come from the descendant of Nathan. Nathan was a rebellion child, but the Bible mentions specifically that he's coming from the David descendant. And for sure, we studied the genealogy after David was Solomon, and then he will go on until he find the Messiah is coming from the tribe of David, from David descendant. Come on, there's a lot of great reference. I will give you some reference to look at it. 2 Samuel chapter 7, verse 12 and 13. Isaiah 11:1. Matthew طبعا chapter 1 he carried about the descendants of Jesus. Luke chapter 1 specifically from verse 32 to verse 33. Acts chapter 15. Hebrew chapter 1 to 5. I hope كده I'm going to end my session tonight. Really able to God will allow to pass his days. I know it has been very difficult. I know the kids beginning bored. Everybody's beginning tired. But you know what it is? Try to benefit from this time as much as you can. Especially, we were talking to Amber David today, and it seemed like the young man is not taking the message. I'm seeing this in England. Young man, time to flee to God. Time to come back to God. Time to return to God. This is the message of coronavirus. Let's all come back with weeping and crying to the Lord. If you are not going to benefit and to come back to God during this coming week, you would never benefit from or come back to God at all. For my advice, let's all return to God. Let's all pray to God, tell him, God, flee to him and tell him, God, we know that he can end up this coronavirus disease. يا ريت كلنا كده نرفع صلاتنا لكل الناس. انا حقيقي فعلا من قلبي متاثر قوي ببعض المرضى عندنا في المستشفى. Some of them في سان بيتر هوسبيتال و some of روبرت وجونسون. نصلي لهم جامد جدا جدا بالذات المرضى. حبايبنا خالص خالص بنصلي لهم في كل صلوه. لان حقيقي فعلا اكثر شيء بيأثر فيا دلوقتي الجنازات صعبه، لان حتى الريجوليشن بتاعه الفيونرال دايركتوري ان اللي بيروح المدافن only one person، واحد بس من الاسره. وفي الكنيسه لما بنصلي بتكون العدد اقل من 10، يعني كنا بنقول 10 وصلنا رساله برضه لا المفروض تكون اقل من 10. فهي وقت صعب جدا جدا، ناس كثيره في ضيقه، في ناس كثيره تعبانه، في اولادنا اللي هم الدكاتره تعبانين خالص 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 يعني. فكلمه واحده زي ما قال السيد المسيح، صلوا كل حين ولا تملوا. واقول لكم حاجه واحده بس، صلوا صلوا صلوا. ربنا يأثر هذه الايام، وربنا يفتح باب الكنيسه تاني، وربنا رجعنا لكنيستنا، وربنا يبارك فينا ولنا كل مجد والكرام للابد. If you have اي سؤال يا ريت تبعتوه لنا، احنا بنطالب كده اي حد عنده سؤال يا ريت تبعتوه واحنا نرد عليكم. وبكره برضه هيكون في امشور ان ابونا اللي هيكون عليه الدور بكره هياخد سيشن اللي هو ناخد سيشن اللي هو برضه الاسئله والاجوبه. ربنا معاكم جميعا. بكرر برضه الخطوات الاخيره بتاع النهارده لو حد لسه جاي. No churches will be open during this Holy Week. We can continue to have local Pascha and church services on Zoom only. Liturgical service like Palm Sunday, Holy Thursday, Bright Saturday, Easter will be broadcast with Amber, His Grace Bishop David in Tatler Road. Also, we will pray together. The general funeral will give the schedule بتاع اللي هو الباسخا ويك الجنرال. يمكن ربنا رايد الفتره دي ان احنا نكون كلنا نصلي مع بعض في هذه الفتره. ربنا معاكم جميعا ولنا كل المجد والكرام للابد. نصلي مع بعض. امين. الليل يا سبت فيك ايوك اجيب نعمتك كاي استوسيون استوني اون من الموشي فور جو من شاي. Jesus Christ has did for us.
Ortideset fortina, sosimmono vanena, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. وسوى زمان منير الاطراف بشيء وغبرات وفايل واربعه كانوا متجسدين و24 قسيسا وكل الضربات السميه والقديس يوحنا المعمدان وال144,000 وسادة اداء رسل والسادس القديسين والقديس سفانوس وهذه اللي مرت الطاهر الشهيد والقديس مرجرجس والقديس تدرس والقديس مرقريوس والقديس ابامين وكل مصاب الشهداء وابونا الصديق العظيم لما انطونيوس والبرم بابونا والثلاثه والقديسين وابونا بحنا وابونا بشوي وابونا بابولا الطموحي وابونا رومان مكسيموس وديوس وابونا موسى و49 شهيدا وكل مصاب بالصليب والابرار والصديقين وجميع الاعضاء الحكمات وملاك هذا اليوم المبارك بركات وبركه والدتها القديسه العذراء مريم اولا واخيرا وبركه السبل الاربعين المقدسه للقدس الصالح بركاتهم المقدسه ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم ومحبتهم ومولاتهم تكون معنا جميعا بخريستوس بنوتي امين. O King of peace, grant us your peace, establish for us your peace, for that the power, the glory forever and ever. Amen. O Lord, hear us when we say all together, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ our Lord, for them the power, the kingdom, the power, the glory forever and ever. Amen. محبة الله لا أبناء الذين الوحيد شركة عطية من جميعكم. امضوا جميعا بسلام وهذا good night.